Hi guys, how are you? Happy Wednesday. Tama ba Wednesday ngayon? Yes, Wednesday. Yes. And welcome to the daldalang walang curfew. Usapang hindi nalalockdown. Welcome to QuaranTALK. Okay, so today is Wednesday, 79th day under quarantine. GCQ pa rin tayo dito sa Metro Manila. And of course, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Yes. So, tingnan natin kung ano na ang tally natin as of 4 p.m. ng June 3. Right. So, as of today, per DOH, ang total cases po natin ay nasa 19,748. Death toll natin nasa 974. At ang total recoveries natin nasa 4,153. Yes, and as of today, meron po tayong 751 new confirmed cases reported today, 8 deaths also reported today, and 90 more patients have recovered, and that's also reported today. So yan po ang latest sa ating COVID-19 situation with regards to the number of cases. But now, let us go to another hot topic these days. Jules, nakita natin sa social media and meron pang latest update today, no, on the anti-terror bill. So the House of Representatives passed on second reading the anti-terror bill yesterday, Tuesday, June 2nd, and President Duterte then certified this as an urgent bill. And just a few hours ago, the House of Representatives passed this on third reading, June 3. And this House Bill 6875 mirrors the Senate version, SB 1083. So yan po ay mag-repeal sa Human Security Act of 2007. And this has sparked controversies and worries and concerns ng citizens, especially those critics vocal online. Right, that's right. Ayan, nakikita natin ngayon sa visual natin, yan nga, inaprubahan na siya ng lower house para lang aware tayo sa process ng legislation. So merong versions lagi ang Senate at House of Representatives that they reconcile. And then after that, ipapasa na nila kay Pangulo para either i-veto niya or pipirmahan na niya bilang law. Kapag hindi niya nagalaw yan within 30 days, automatic law na yan. Pero kapag vinito niya naman, yun na nga, it's this power na pwede niyang baguhin or may comment sa ibabalik niya ulit sa Congress para repasuhin or ayusin kung ano yung mga comments ng ating Pangulo. Pero yun nga, sabi nga ng ibang mga senators, di ba, at ibang mga representatives, parang good as past na itong panukala na to, which is alarming several sectors right now kasi nga maraming contentious provisions dito. But later on, we'll be talking more deeply about this bill. Yes, oo. Kasi may mga kasama tayo tonight who will also shed light on some of the concerns aired by the citizens on this bill. But before that, let's proceed to another trending topic. Right. So here in the show, we talk about QuaranTRENDS. Here in QuaranTRENDS, we select the most trending topic online. And obviously, alam niyo naman kung ano nag-trend today. Si DJ, Loonyo? Loonyo? Hindi ko rin sure, sorry, pero babasahin po namin siya na DJ Loonyo. Okay. Pero correct us na lang po sa comment section. I'm really sorry, hindi ko talaga rin naririnig clearly ang dinig ko rin DJ Loonyo. But yes, he's gained popularity online because of his viral dance videos, no? Right. But recently, nag-viral siya not because of his dance videos. Dahil he got criticisms for his statements in one live stream show on Facebook, I think, or YouTube, and it was on his comment on the issue of mass testing. Hindi natin i-play yung video na yon, pero we'll tell you why it has gained criticisms. Dahil ito sa mga sinabi niyang salita that caused confusion, no, for some, and even raised eyebrows
dahil po sa sinabi niya sa mass testing na baka na-confuse sa issue or sa thought of having the vaccines, the COVID-19 vaccine tested in public. So, papasahin ko na lang yung transcript na meron tayo of this interview in which he said, I quote, I just don't know. It's like, gagana ba itong bagay, talking about mass testing, gagana ba itong bagay na ito, diba? I don't know ano gagamitin nila sa mass testing. But kung ano ipapainom nila, kung ano ipapagawa nila, it's a trial and error. Kaya it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake ng mag-undergo niyan because it's not 100% proven. And at which point, people were thinking na baka vaccine na yung pinag-uusapan niya and not the mass testing. So, punta tayo sa facts, okay? Just para malinaw natin yung confusion kung meron man. At yan, to set the record straight po, ang COVID-19 testing is done by using cotton swabs na ipapasok hanggang sa cavity ng nose and mouth. Yeah, yun yung mga photos na nakita natin na hanggang dun sa dulo yung pinapasok, di ba? And then, ang confusion din kasi ng mga tao dito when we're talking about mass testing, akala nila the whole population. So let's say 108 million na ang mga Pilipino. We're not saying naman na kapag mass testing, 108 million din yung ititest. Di ba? Ang ibig sabihin lamang yan na, syempre, ito yung mga person suspected of contracting the virus na possibly na exposed. So ano pa rin siya, parang very scientific pa rin yung pagpili kung sino yung mga pagbibigyan itong mass testing na to. Pero for the past weeks, we've seen the government how they are trying to not use this term of mass testing. But last April, there were several articles saying na by this April certain date, mass testing mag-operationalize na. So yun na yung development from the side of the government. So those are some of the facts. It's not about a vaccine. Okay, yun yung malinaw doon. Yes, and ang vaccine, wala pa pong vaccine, official vaccine for COVID-19. May mga tests pa pong kailangan gawin bago siya gamitan in public. At bago siya i-try kay DJ Loonyo, kailangan pa po siyang matest extensively. So, wala pa pong ganong kailangan i-take when we're talking about mass testing. It's just a cotton swab na kailangan ipasok sa nose. Yun. So, pero... Take here is, kung ikaw ay isang di ba? Malaking ability mo na, can you hear me, Aya? Yes. Yeah, yes. Okay. Di ba kapag influencer ka, you have the platform, di ba? So, you have the responsibility. Hindi siya written responsibility. You should assume this responsibility na you're an influencer, so you should assume na maraming naniniwala sa'yo, maraming kang supporters. So, whatever you say, sadly, right or wrong, possibly, susuportahan ka pa rin ng mga supporters mo. So, you should have the responsibility to, paano ba, parang, do research before confidently speaking publicly about certain things. Kasi tayo, pag may hindi tayo alam dito sa QuaranTALK, when we're talking about things, di ba sometimes sasabihin natin na we'll do more research about this, pero hindi tayo magsasabi ng mga information and we're confident about it. Kasi di ba, wala namang mawawala sa'yo kung magiging honest ka na hindi pa sapat yung kaalaman mo sa isang bagay. So sana magpakumbaba tayo at times. Buti na lang naglabas ng apology din naman ito sino sabi to? Sabi ni Jean Agor, DJ Loonyo. DJ Loonyo daw. Okay. So, di ba naglabas siya ng apology? Gusto mo bang simulan? Yeah, flash natin. I will read part of it lang. Sabi niya dyan, I apologize for the wrong use of terminology in that particular instance. My point is not particularly about the COVID mass testing. I was actually referring to clinical trials. I understand that the use of terminology is critical, so I apologize for any confusion caused. So again, he said he didn't mean to spread misinformation but to encourage open-mindedness. But ayun, and dun sa sinabi mo, Jules, no, on the platform na, especially pag considered kang quote-unquote influencer, yung sa kanya, he has 1.27 million YouTube subscribers and 622,000 Twitter followers. And dun sa live stream na kung saan nangyari yung instance niya about this confusing remark, that Facebook page has 20,000 followers.
So medyo malaki yung reach niya at no possible misinformation na mas-spread. Buti na lang din our netizens are quick to call out something that is confusing. But yeah, I think what's important is that respectfully sinasabi yung feedback and that there was humility in accepting a mistake. Ayun, so mahalaga may apology na rin naman siya. Pero sana mabawi niya yon in his platform para syempre maintindihan ng iba na hindi naman pala vaccine yung pinag-uusapan niya. Yeah, Or mali yung tinutukoy niya. Yes, and I think he would have to explain kung ano ba talaga yung tamang information to correct what was initially said. Ayan, so that wraps up our QuaranTREND for today. Jules, are we ready to go to our next topic for tonight? Yeah, nandito na yung camera pero wala pa siya doon sa camera mismo. Okay, so andito na siya. Okay. Ayan, so of course, in the show, we have QuaranTHINKING para sa mga viewers natin. Ito yung parang pinaka-theme na pinakamalalang issue na kailangan natin pag-usapan. And our main topic right now is, it will revolve around the power of the youth in this pandemic. So meron nga bang kapangyarihan ang mga kabataan dito sa Pilipinas, lalo na nasa ilalim tayo ng isang pandemya? Yeah. Yes, so makakasama po natin ngayon ang youth representative natin sa Kongreso. Kabataan Party List Representative ni Sarah Elago. And she's here. Hi, Kong Sarah! Narinig ba tayo? Nakamute pa yata si Kong. Kong, hindi ka namin marinig sa walang audio. Kaya, natin na. Pero okay naman po dito. Exit enter natin si Kong. Okay. Pasok ko sa ulit. Pero, by the way, meron pa silang ano ngayon. May ongoing session sila. So, hindi ko makakasama na. Hi, Kong. No audio. Sige, ayusin lang muna natin yan. Ayusin lang muna namin, Aya. Yes, okay. Right, all right. So just to give everyone some background information while we are fixing Congresswoman Sarah Elago's audio, we will talk about the anti-terror bill tonight and some of the latest happenings in the lower house tonight. No, just actually may ongoing session niya right now. Also, we will talk about what transpired in the lower house in the span of less than 1 week about this anti-terror bill push. Bakit ba may pagmamadali? Why is it urgent? And really, what are some of the issues that we should also be mindful of? Pero syempre, ang pinaka-sentro natin ay anong magagawa natin bilang mga kabataan at ano ang dapat natin ginagawa at pinagtutuunan ng pansin sa panahon ng pandemya. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre, pag-uusapan muna natin yung mga current issues na hindi pwedeng hindi pag-usapan, kagaya ng anti-terror bill and... Okay, Kong? Kong, Sarah? Rinig niyo ako? Wala, hindi ko po kayo marinig. Wala po kayong audio. Kaya nga eh. Sorry po sa mga viewers natin. Ayusin lang po namin to. If you use the phone kaya, okay. Kung may mga questions pala tayo sa mga viewers natin, mag-post lang kayo. Okay, we'll try to fix this. Okay, ayan. Yeah. Okay, so subukan ni Kong na mag-phone siya. Baka mas maayos yung audio doon kasi kanina prior to the show, okay naman. Anyway, yeah, so we're excited to talk about power of the youth in this pandemic. May imagine in a 200 plus House of Reps, 200 plus members, di ba? Si Kong Sara, isa sa pinakabata doon. And she's representing a kabataan party list. And she's from the minority bloc. So ano nga ba, paano niya na-assert yung boses ng kanyang party list at syempre ng mga kabataan despite her age, di ba? So doon natin makikita na ano nga ba yung power ng youth sa panahon ngayon.
Yes, especially when young people make up the a great chunk of the population, about 30% if I'm not mistaken. I will have Mhm. to check the exact figure. So yeah. And just a teaser for our viewers. Some of the issues that we will also talk about would be the priority concerns also for the youth sector in this time. And okay, I have here the details pala of the votes kanina. There are Sige. 300. Asan na si Kong? Ma'am Sarah, hello po. There. Ayan. Wala pa ring audio. Okay. Pero mas sobrang linaw na po kayo ngayon, yung itsura, yung visual niyo mas malinaw na. Pero wala Yeah. pa rin pong audio kung hindi po kaya mag-earphones. Subukan na natin lahat. Pero naririnig tayo ni Kong Yes. Sarah. Narinig natin siya. Hindi ba siya nakamute sa ating platform? This Hindi is our naman. virtual studio. Yeah, wala naman. Hindi naman siya naka-mute. I'll try to mute and unmute again. Yes. Wala naman. Hi po. Tapos yun pala, Can you hear narinig outside, no? Wala pa rin. Okay, sige. We'll try to fix this, Eya. Kung okay lang, dumaldal ka lang muna. Ayusin namin ni Kong Sarah. i-rundown ko na lahat ng information na meron tayo tonight hanggang Go ahead. makausap natin si Ko kasi mako-comment siya. Tapos mako-correct niya kapag meron tayong misinformation na mabibigay tonight. I hope wala. We did our research. Alright. So, yes. Where am I? Okay. So, ayan. Dun po sa anti-terror bill, 173 on the third reading in the lower house. 173 voted yes, 31 voted no, and 29 abstained. So, and I will read a quote from Representative Jericho Nograles from the Inquirer article. He said, after conferring with the chairperson, he has instructed to reiterate that the committee wishes to pass the bill without amendments, and we have to regretfully decline any proposal for any amendments at this time. So kaya po kung ano po yung nasa actual bill from the Senate, that was also the one read and discussed sa House version of this bill. Yeah, ayun. So this for this episode, we'll also talk about some of the contested items and the provisions on the anti-terror bill, which sparked concerns and worries of our netizens. Kasama na po dyan yung threat to the freedom of expression, right to privacy, right to due process before being deprived of life, liberty, and property, yung warrantless issues sa warrantless arrests, the steeper sanctions extend because of the extended period of detention also, and the vague terms on what constitutes terrorism. And while we're waiting for Jules and Congresswoman Sarah to join us, let me read the definition of terrorism on Section 4 of this, the Act to Prevent, Prohibit, and Penalize Terrorism, repealing Republic Act 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007. Section 4 says, um, subject to Section 49 of this Act, terrorism is committed by any person who within or outside the Philippines, regardless of the stage of execution. So whether nagawa mo na siya o pinaplano mo pa lang siya, that can be considered. So first, terrorism is committed by any person who within or outside the Philippines, regardless of the stage of execution, first, engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. B. Engages in acts intended to cause extensive damage or destruction to a government or public facility, public place, or private property. Third, engages in acts intended to cause extensive interference with, damage, or destruction to critical infrastructure. Fourth, develops
manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, or uses weapons, Yes. explosives, or of biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. And lastly, hi, welcome back, Jules Hi. and Kong. Yeah, Hi, last Sarah. item, release of dangerous substances or causing fire, floods, or explosions when the purpose of such act by its nature and context is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread a message Correct. of fear, to provoke or influence by intimidation the government or any international organization, or seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country, or create a public emergency or seriously undermine public safety, shall be guilty of committing terrorism and shall suffer the penalty of life imprisonment Mm-hmm. without the benefit of parole and the benefits of Republic Act 10592, otherwise known as the Act amending Articles 29. So if you want Okay. to know exact definitions, look Mhm. at Section 4. Yes, Okay, so we Jules? have now Kong Sara Elago. Kong Sara, can you hear us now? Yes, Jules, Okay, hello. thank I you can so Okay. much hear you po. well. And we know na nag-pause lang muna kayo from the current session right now. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagsabak nyo sa session. But we Yes. want to hear it straight from you as our representative of the youth in Congress right now, in the House of Representatives. Kamusta po ang estado ng boses ng kabataan sa loob ng Kongreso ngayon? Jules, tuloy-tuloy ang trabaho natin sa gitna ng krisis sa pagsusulong ng kalusugan, ng kabuhayan at ng karapatan sa pamamagitan ng pagtitiyak na nakakadalo tayo doon sa mga komite, nakakapagpasa ng mga rekomendasyon na dapat na isasama at na bibigyan no, ng konsiderasyon ang epekto, ang interes at ang boses ng kabataan. Sa lahat 'yan 'no, pagdating sa edukasyon, sa mga health measures natin, gayon din sa, mga bills 'no, mga signifikanteng bills na malaking epekto sa kinabukasan natin. Hindi lang sa taon na ito 'no, kundi sa mga susunod pa. Yung stimulus bills na pinag-uusapan, a better normal, job generation, ang magiging nilalaman niyan 'no, malaki ang epekto hindi lang sa pandemic response 'no, pero pagdating sa recovery plan kung paano ba tayo babangon mula sa pandemic na ito. Gong, Senator Soto po has defended the bill, the anti-terror bill in particular, saying that there are enough safety provisions on this bill, that the critics should have nothing to worry about. Pakipaliwanag po, no, especially for our viewers, bakit natin tinututulan itong anti-terror bill at ano yung kailangan natin bigyan pansin sa diskusyon na to ng anti-terror bill? Ano yung mga nakakabahalang provisions na tinututulan natin dito? Pagdating kasi sa House of Representatives, ang mas usapin pa yung biglaan na adoption ng version ng Senate. We had about 5 hearings already. We had thorough deliberations. We've invited various speakers no, from different sectors makapagbigay sa atin ng kanilang mga pananaw, insights tungkol dun sa bill para matiyak natin na kumpleto yung safeguards natin sa abuse no, habang nilalabanan yung terorismo. Kaya nabigla talaga ang lahat na ito ay biglang nagkaroon ng certification na isang urgent bill to fast track its passage. Dalawang bagay, no, yung timing, dahil naninindigan tayo na sana inuna muna natin yung mga public health measures at yung mga bills na may kinalaman sa improvement ng overall public health pandemic response natin, yung mga measures kinakailangan katulad ng mass testing, yung paghabol sa mga backlog sa validation ng cases, sa contact tracing, at in general no yung pagbo-boost ng healthcare system natin. Gayon din yung paghahanda no, sa reopening ng klase. So, bukod dun sa timing, yung necessity.
no? Sa panahon ng pandemic, ang pangunahin talaga nating dapat unahin yung mga pangangailangan sa kalusugan at sa kabuhayan na naapektuhan ng community quarantine, pagsara ng maraming negosyo, maraming nawala ng trabaho, maraming kailangan bumalik dito ng mga OFW. So, yung timing tsaka yung necessity ng pagpasa nitong bill. At dahil dyan, may mga seksyon na sadyang noon pa man no, tinutulan na natin. Number one dyan yung expansion ng definition ng terrorism na maaaring magamit sa kahit kanito. This can be weaponized against, anyone who are exercising their rights to voice their protest, of their dissent, their dissidents, or even yung mga views nila kung hindi ito sang-ayon sa kung ano man yung position o views ng nasa kapangyarihan, maaari itong gamitin sa kanya. No? So, bagamat nakalagay dito, pwede ang protest, ang advocacy, no? Pero magiging lip service lamang yan kung yung ibang mga provision, no? Halimbawa, yung Section 29 na pumapayag dun sa maximum ng 24 days ng warrantless arrest, sobrang nakakabahala yan. No? At malaking pagtapak at paglabag sa mga saliga nating mga karapatan sang-ayon sa ating konstitusyon. Okay. Akong Sarah, since pinag-uusapan na natin yung content mismo nitong bill na to, yung isa ring parang common na review ng ibang mga critics dito na very vague din daw, iba't ibang mga provisions that could be prone to abuse. Specifically dito sa Section 25, yung magkakaroon po ng ATC, itong Anti-Terrorism Council, and they could designate kung sino yung mga terrorist group. So, ano po yung pananaw nyo dito na they have the power to determine kung sino-sinong individuals and groups ang pwedeng ituring na terorista? Nagbibigay ito ng absolute na kapangyarihan sa ehekutibo, sa presidente na naglalagay sa posisyon, nag-a-appoint ng mga members ng Anti-Terrorism Council ng buong kapangyarihan para magsabi kung sino ba ang terorista o hindi. So, napakadelikado niyan sa abuso, very prone to misuse at maaaring ang gamitin laban sa mga kalaban sa politika o mga kritiko o member ng oposisyon. Dapat nasa korte ang kapangyarihan niyan at hindi po nasa ehekutibo. Kung Sarah, anytime po pwede nang maisabatas itong bill na ito. At this point, what else can we do? Or what should we do? Especially the young people in our country. Sa ngayon, tuloy-tuloy dapat yung pagbibigay natin ng boses dun sa mga concerns natin sa bill. Malaking bagay na marami na ring mga nag-no, may mga nag-abstain. At sa tingin ko, matapos yung pagbibigay ng explanation of vote, may mga nagre-reconsider ng kanilang mga boto. Dapat po tuloy-tuloy lang yung komunikasyon natin at pagbibigay din ng information sa kung ano ba yung nararanasin on the ground ng mga kababayan natin at kung paano ito makakaapekto sa trabaho natin ngayon, lalo na sa mga kabataan. Sa mga kabataan ngayon, panahon ng COVID-19 crisis, marami sa atin nagkakandak ng mga relief drive, mga community support programs, nagbibigay tayo ng mga ayuda, tumutulong tayo sa paghatid ng mga PPEs. No? Maski yung mga ganyan na mga efforts, kung hindi ka state recognized, kung wala kang permit, kung wala kang papel, pwede kang maparusahan o mapagbintangan na kabilang o kaugnay ng mga gumagawa or nagpaplano pa lang ng terorismo. Yun yung isa pa sa danger nitong Prevention of Terrorism Act kasi dun pa lang sa part ng motive, yung mismong intent pa lang ay paparusahan na pwede ka nang makulong ng aabot sa 12 years. So, ito ay labag dun sa
mga nararapat natin na sundan, no, na batas na kung paano natin papanugutin yung mga nagkakasala. Isa pang tanong, no, sino ba yung magde-determine kung meron kang motibo o hindi? Meron ka bang intent o wala na gumawa ng masama? Yung council nga na nagdududa tayo na kung magkakaroon ba ng makatwiran at makatarungan na desisyon pagdating dito. Isa pa sa mga concerns ay yung record siguro ng uneven na handling ng kung paano ba pinapatupad yung mga batas natin. Halimbawa sa bayanihan, to heal as one act, diba? Pagdating sa testing, bakit yung iba nakakapagpa-test agad, yung mga frontliners natin, wala pa. Yung mga nagkakaroon ng violation sa quarantine guidelines, yung mga maralita, nakukulong agad o nasasampahan ng kaso, ngunit yung nasa kapangyarihan ay hindi. So, may mga ganun pa na mga challenges sa justice system natin. No? Kaya, sa parte ng mga kabataan, bukod dun sa patuloy na pag-release ng concerns natin sa anti-terror bill, no, kailangan din ipakita natin na hindi pwede na may mas mataas sa batas. Hindi pwede na hindi pantay-pantay yung aplikasyon natin nito. At kung may kailangan baguhin, kung may kailangan na reforma, no, gawin natin ngayon. At wag natin hayaan na yung sense of urgency, ang ibig sabihin kasi nito, hindi naman yan ibig sabihin, no, na mabilis na pero walang plano. Ang ibig sabihin ng sense of urgency, alam natin kung ano yung sitwasyon, may pagsusuri tayo at maglalapat tayo ng angkop na aksyon para dito. Kung Sara, yung hirit naman ng mga pro dito sa bill na to, yung mga takot lang daw dito sa panukalang ito, baka daw yung mga terorista mismo. Paano natin malinaw na maipapaliwanag sa kanila na kapag nag-go against ka particularly on this bill, not necessarily na you are part of them kasi meron kang parang pinoproteksyonan siyempre ng mga sektor, lalo na yung mga kabataan. Specifically on the online now, Kong Sara, di ba natatakot sila na kapag may shinare ka raw na baka nagpo-promote ng terrorism and we're not sure how they define terrorism, baka pwedeng maidawit ka na rin dito sa ilalim ng batas na to. Yes, lahat tayo dapat maging concerned. Ayun, dahil ang nangyayari kasi ngayon, no, kapag nagbigay ka ng saloobin, nagbigay ka ng pananaw sa mga issue, nasalungat, no, sa kung ano man ang sinabi ng nakatataas o nasa kapangyarihan, ikaw ay tinatrato na ng tilang kaaway o para bang natatag na agad as terrorist, no. Nararanasan yan ng party list namin sa kabataan kahit pa hindi naman kami nag-advocate ng kahit anong unlawful means, no, to advance the youth agenda, no. Pero pilit yan na inuugnay para bigyan ng katwiran yung mga threats, mga harassment at intimidation na ginagawa sa mga kabataan. Gayun din, no, isa sa mga pinaka matining siguro na example yung kay Angel Locsin, no, na dahil siya ay very vocal din sa issue ng ABS-CBN, active din na tumutulong dun sa mga nangangailangan sa COVID-19 pandemic, siya ay pinagbibitangan na supporter, no, supporter ng mga rebelde, supporter ng mga terrorist, no. So, kailangan tayong mabahala dahil walang pinipili sa kasalukuyan na kalagayan na marami pang kailangan gawin para palakasin yung justice system natin. Napakahirap pagkatiwala na walang inosenteng madadawit dito. Katulad na lang din sa drug war, 'di ba? Sabi, ito ay para lang sa mga drugista, para lang sa mga involved sa drug trade, no? Pero meron tayong mga kaso ng walang involvement sa drug trade, no? Pero napas lang, no, sa ilalim ng drug war. Ganon din sa Oplan Tambay, yung mga namatay sa police custody at iba pang mga abuso. Okay. Kung siyempre, kapag na-enforce to, let's say na mapunta tayo sa sitwasyon na ma-implementan na itong bill na ito kapag naging batas na siya, kwentuhan nyo kami kung ano yung karanasan ninyo, lalo na ng iba't ibang mga sektor patungkol sa pag-i-implement
pag-enforce ng powers ng kapulisan natin. Lalo na napapanahon tong topic na to kasi sa Amerika ngayon, 'di ba, nilalabanan itong police brutality. Ano sa tingin nyo yung pwedeng makalap na kapangyarihan ng kapulisan kapag naging batas na to? Kasama na diyan yung pwede kang maaresto. Ang batay lang sa mere suspicion. No? So, merong binibigay na 14 days na maximum. Pero pwede yung 14 days no plus pwede pang madagdagan ng 10 araw. So, ang maximum ay 24 days na maaari kang nasa kustodiya ng pulis no dahil lang sa pinagsususpetsahan. So, yung mga ganun na mga pangyayari, nakakabahala yan sa case na meron pa ring hanggang ngayon ng mga nakakaranas ng pagiging disappeared, no, yung mga enforced disappearances. Ang pinakahuli dyan na nangyari yung na naranasan yung nangyari kay kadamay National Secgen Carlito Badyon na nawala for about 2 days and then natagpuan na lang yung kanyang katawan, no? Wala ng buhay nung May 29. Siya ay nakaranas din ng napakatindi na terrorist tagging, red tagging dahil lang sa kanilang cause na magkaroon ng disenteng bahay at tahanan para sa mga maralita. So yung mga ganun na mga cases, no, hindi na natin mabilang yung mga kaso ng hanggang ngayon walang pananagutan, walang nananagot at hindi pa nakakakamit ng hustisya. Kaya kung ganyan yung klima ng impunity, no, ng kawalang katarungan sa ating bayan, at talagang nakakabahala na magdagdag pa ng mas mabagsik no, na kapangyarihan doon sa military and police sa ngayon. Malaki din yung kailangan natin improve pagdating sa enforcement. Sinabi rin niya nung mga nag-explain ng boto nila kanina na kung paano ba ang gagamitin sana natin hindi puwersa, no, hindi dahas, no, pero ang gagamitin natin yung pagmamalasakit at pag-aaral ano ba yung sitwasyon no, na nagbi-breed ng terrorism. No? Karaniwan yan, extreme na poverty, hunger, corruption, injustice. So, kung tunay ang ating intensyon na ma-resolba no? At ma-prevent natin ang kahit anong tipo ng terorismo sa ating bayan, kailangan mong tugunan yung mga matitinding problema at issue na ayaw nang manahin ng mga kabataan. Kung nabanggit kanina yung emergency powers in this pandemic na nakaangkla din dito sa concerns on how laws are being enforced sa executive branch also. Ano po yung pwede na nating update on the issue on the emergency powers po on this pandemic? Ongoing na ngayon yung debates at isa po sa pangunahin natin itatanong, marami kasing mga health measures dun sa Bayanihan PLS1 Act na tinulak natin. Halimbawa, yung conduct ng testing na hanggang ngayon po ay hindi pa rin naaabot. So, bakit pa kailangan ng emergency powers kung wala rin namang komprehensibo, epektibo na emergency action plan? So, baka hindi dagdag na kapangyarihan ng kailangan pero dagdag na pag-aaral kung paano ba natin mapapatupad mabuti yung mga plano at kung paano rin lilinawin sa lahat, no? Once and for all, yung mga prioridad na kailangan nating gawin sa pagharap sa isang pandemic. Number 1 na dyan yung health, tapos yung suporta sa jobs at livelihood, and then third, yung paano ba tayo makakabangon mula sa pandemya na ito. At sa lahat ng yan, no, sa pagtitiyak ng kalusugan, ng kabuhayan, at ng pagbangon, hindi hinuhubad ng mamamayan yung kanyang karapatan. No, kaya kinakailangan natin manatiling vigilant, no, para matiyak na sa paggaling natin hindi nawawala yung boses
ng mamamayan. Okay. Kung Sarah, we have a question, no? Pero this is in relation to the anti-terror bill. Ang sabi ni Jean Lander Agor, Congresswoman, isn't this bill in direct contradiction of the prevailing right on freedom of speech based on its inclusion? Ano po ang thoughts ninyo? Yes. Merong section 14 na nagsasabi na yung mga speech na pronouncements maari ding magamit no laban sa'yo at maari ng masabi na nag-i-incite ng terrorism at ilang taon din po yung punishment no pagdating diyan. Kaya yes, sa paninindigan ng kabataan no, ito ay alabag dun sa kalayaan natin na magpahayag no ng ating mga saloobin kung mananatili na may ganitong nakalagay dito sa anti-terrorism bill. Okay. Yeah? Okay, Ea, go ahead. Jules and Ea? Yes. Tinatawagan na kasi ako para dun sa baho. Oo, I have to prepare Let's now go. for the interpolation. But ang nais din natin sabihin no, dun sa ating mga viewers, no, kay Ea, kay Jules, very active na mga youth advocates, mga leaders, nakasama natin sa pagtitiyak na may framework ng Sustainable Development Goals, lahat ng measures ng House. No, kasama niyo po kami sa pagtitiyak na meron yan. Kaya malaking trabaho yan, nasa dami ng gusto nating maabot. Kaya lahat ng mga pwede pang mga mag-volunteer no, sa QuaranTALK, sa SDG Network, sa party list ng kabataan. Welcome na welcome po na magbukas pa ng ganitong space for a debate and discussion of issues concerning our present and our future. All right. Thank you so much, Congresswoman Sara Elago, representante mula sa Kabataan Party. Thank you, Jules, and thank you, Ea. Ingat po kayo. Thank you. Thank you po. Okay, ayan. So si Kong Sara actually ay bahagi pa rin ng ongoing na hearings ngayon sa House of Reps, and yung current na topic na pinag-uusapan nila ay ang expansion of powers ni Pangulong Duterte. Kasi kung babalikan natin nung pinasa po itong bayanihan na To Heal As One Act, ang expansion of emergency powers ay hanggang June lamang. So ngayon pinag-uusapan nila kung extend pa raw ba to ng 2 to 3 months. At meron ding lumalabas ngayon na usapin kung pwede ba raw i-extend to hanggang magkaroon ng vaccine ang COVID-19. So yan yung ilan sa mga most likely pag-uusapan ng mga issue bukas sa media kung hanggang kailan i-expand ang emergency powers si Pangulong Duterte. Yeah? Yes. Jules, talagang siningit ko kanina na maitanong kay Kong Sara, buti na isingit natin. Ito ang issue on the ongoing debates on the expansion of emergency powers. Balikan ko lang yung anti-terrorism bill as we close, no? Ang nakakapangamba dito kasi yung possible chilling effect, lalo na sa mga advocates, sa mga campaigners, sa mga nag-express ng dissent or humihingi ng accountability sa government for hindi naman laging may lapses. Pero sa panahon na may lapse, baka manahimik na lang yung mga tao dahil sa takot on possible being suspected of terrorism. Kung malabo pa rin yung issue na to at kung malabo pa rin yung definition on terrorism. So for me, I look forward to more discussions and more dialogues. And I think what we need is the assurance from the government that this bill, if enacted into law, will really not be abused. Ang mahirap dito kasi kapag walang kumpiyansa yung mga tao sa mga tao na nag-implement ng batas, lalong nagkakaroon ng mga pangamba at mga criticisms like this, no, for a certain bill that could have been really beneficial for the country, because who wants terrorism, right? But we don't want a certain law that will infringe on the
rights of the people, and especially no kung unconstitutional yung ilang mga provisions. So I think kailangan pang ma-ease yung worry ng mga tao on this pending pa rin, this bill, this proposed law. Yeah. Right. Gusto kong hugutin doon sa sinabi mo, Ea, na sino bang may gusto ng terrorism, di ba? Lahat tayo against dyan, di ba? Lalo na in a civilized world, walang may gusto ng terorismo dahil ang common na understanding natin kung ano ang terrorism. Terrorism, ito yung nag-intimidate ka, nag-enforce ka ng power to hurt people, di ba? May mga namamatay, dumadanak ang dugo. Ayaw natin ng terorismo. Nakakatakot kasi ngayon, Ea, parang nalilito na kung yung understanding between activism and terrorism. But definitely, activism is not terrorism. Because activism, na-post ko nga to, Ea, the moment na meron kang napansin na mali sa sistema, kahit nung panahon ni Pinoy, ayaw mo sa tanimbala, ayaw mo sa pamamahala ng gobyerno sa Yolanda Ops, that is activism already. Kapag nag-post ka sa Facebook mo, nagalit ka kay Pinoy, activism na yan. And same goes under the administration of President Duterte. Asek Moncualoping himself, di ba? Asek siya, Assistant Secretary from PCOO. Sinabi niya na we need a different kinds of views kasi nakakatulong yan para mapansin ng gobyerno na oops, baka kailangan natin silipin ito kasi bakit may napapansing mali? Ibig sabihin may kailangan tayong ayusin. So, ito yung bagay na kailangan natin intindihin na hindi natin pwedeng i-equate ang activism sa terrorism. Going into the law, ang nakakatakot nga kasi dito, very vague yung law. It's a 45-page bill, di ba? So, may mga bagay doon na pwedeng ma-abuse yung interpretation. You have the ATC, this Anti-Terrorism Council, and it will be composed by mostly secretaries, di ba, from the cabinet. They are not elected, they are appointed by the president. So they will be mandated to have the wisdom to decide on kung sino ang mga teroristang grupo. So ganun kalaking kapangyarihan na mapupunta sa kanila. Kaya siya contentious talaga. 'Di ba? Kaya nababahala din yung mga tao. At hindi biro yung consequence, Jules, na hindi biro yung consequence na nakasulat dito sa batas na to, sa panukalang batas na to, na kung pagsuspetsyahan ka that you're inciting terrorism or you're planning to do something that equates to terrorism, kahit hindi pa proven correct yung suspicion na yon, you can be detained for a long period of time. And even just one day of being in custody of the authorities for something that you didn't do or you didn't plan to do, it's already a big deal, and it encroaches on the people's right to ito yung right to freedom, diba, na pinag-uusapan natin. Your assets could be seized anytime. Meron ding issue on surveillance, ng right to privacy, pwedeng tingnan lahat ng communications, messages, and calls na papasok. And we are nearing election period. So, maraming malaki yung question dito sa bill na to. But I think going back to the issue on activism and terrorism, kailangan nating tandaan that good governance involves people. And hindi pwedeng mawala yung boses ng citizenry when it comes to how this democracy and this republic is being run. So, kasama talaga dapat yung feedback loop, no, sa kung ano yung saloobin ng citizens. So, I hope this doesn't silence people who really care about what's going on around, but that with or without this bill, we should be mindful of what we're saying and of what we are, spreading, and the kind of influence that we have in our social circles, online and offline. Yeah, Jules? Right. Gusto ko din susugan yung sinabi ni Kong Sara Elago kanina with regard to the necessity and the timing, 'di ba? Kasi we are under a pandemic right now, 'di ba? Takot na yung mga tao. Gusto ko kunin yung sinabi ni Congressman Belmonte sa kanyang explanation dun ba't siya nag-no dito sa boto niya. Kasi the COVID-19, 'di ba? COVID-19 is super enough para matakot yung mga tao. And you have this bill right now that might be a law anytime soon. So it will just add on
it will just terrorize us, 'di ba? Na uncertain na nga yung mga bagay ngayon. Tapos pati ba yung platforms natin kung saan tayo pwede magsalita, mas papatahimikin ba tayo? So ilan to sa mga bagay na kinakatakot natin kasi nga very vague. Pwedeng ma-abuse to interpretation yung mga nilalaman nitong panukalan na to. Yes, but we will acknowledge that this bill may not be designed to silence people, but the fear of the people because of these vague provisions may cause fear and therefore may silence them. So it may not be the intent, but if we will let this pass, ganun pa rin yung magiging resulta nun. Also, I think you shared, Jules, kanina, a quote from one of our senators saying na okay lang matakot pero wag maduwag. Who was the one who shared that quote? Was it Rizal de Vera, Senator. Senator Rizal de Veros, diba? So, okay lang matakot pero wag maduwag. But still, ayun, kailangan talaga natin ng due diligence and bantayan kung ano yung magiging takbo nitong anti-terror bill. Because anytime, really, diba, ilang araw lang, nakapasa na ng third reading ang anti-terrorism bill. Alright, so ayan po. Yan, siguro magandang closing line na natin yan dito sa discussion na to. Na sabi ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook kanina na okay lang matakot, wag lang maduwag. It's normal, di ba? Especially in this time na matakot tayo, ma-frustrate tayo, maybe added anxiety na naman to for us, unfortunately. Pero yun nga, wag lang tayo maduwag. Siguro there will be times na kailangan lang natin maniwala na hindi lang tayo nag-iisang natatakot ngayon. 'Di ba? Marami tayong natatakot pero may panahon at tamang panahon para lumaban din tayo. At yung panahon na yun ay ngayon. Yes, Jules. And taking off from that, yung dami ng anxieties, pangamba at dinadala natin ngayon. No, we acknowledge that we are in this crisis together. We are all in this together. And we just really have to stand together and stand up also, no, to ensure and to look after each and every one of us. So tonight, on our Ambag, Anong Ambag Mo segment for tonight, we will also talk about the well-being, your well-being. So we are featuring Happy Hearts Initiative. Happy Hearts Initiative has an ongoing youth volunteer program. This week-long youth volunteer program hopes to help everyone also as they go through this difficult times. So each volunteer can render at least 2 full working days per week or by allotting 1 to 2 hours per task each day. Now, what is Happy Hearts Initiative? It is a youth-led organization that works to elevate the Filipinos' consciousness on mental health and bring support to those in need. So yan, it is a collaboration among 3 mental health organizations, Happy Hour, the Mayari Movement, and Introspect. So for the volunteer program, this is open to 15 to 30 years old who are able to submit and finish tasks on time and are team player, and they're looking also for people who have stable internet connections but no volunteer experience is required. So if you are a young person, 15 to 30 years old, and you have time, at least 2 hours, 1 to 2 hours per day or in a week, you may want to help support other people in terms of ensuring that we are having a good mental health and healthy well-being pa rin, of course. Okay. Ayan, so it's a very, may dagdag ka pa, Ea? Yes, I'll just add the Facebook page for those who would want to check the more details on this initiative. Their Facebook page is Happy Hearts Initiative, and their website for this project, just go to bit.ly/make happy hearts. And so if you're interested in this volunteer opportunity, go to bit.ly/make happy hearts, capital MHH. And yes, Jules. Okay.
Ayan po. So, thank you so much sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi. And yun nga, let's continue talking about this kasi nakakatakot minsan, we just talk about things kapag trending siya, di ba? Parang nakikisabay tayo sa buhay ng isang hashtag eh. Hindi dapat ganon. Dapat tuloy-tuloy yung discussion natin para mapakita natin na yung concern natin dito is unwavering. 'Di ba? Hindi siya nalulubog. Dapat tuloy-tuloy yung pag-iingay natin. Online man tayo, limitasyon natin yan ngayon, hindi tayo pwede makalabas. Though may mga nagpaplano na lumabas tomorrow, di ba, merong mobilization tomorrow sa UP. Very risky po yan, syempre, kasi ongoing pa rin yung pandemic ngayon. Though they are saying now, bring your mask, wear your mask. Pero yun nga, it's an added risk for the health sector if ever man na magkaroon ng hawaan dyan. Pero yun nga, in the meantime, stay in your homes and continue the discussions, 'di ba? Ipaliwanag ninyo sa mga relatives ninyo, sa mga magulang ninyo at sa iba't ibang mga sectors para mas maunawaan itong issue na to. Yes, and this is also a good opportunity to remind everyone that the pandemic is not, the virus is still out there. Hindi pa po, kahit po naka-general community quarantine tayo, kailangan pa rin po mag-ingat. Mahirap siya para sa mga taong alam yung value ng paglabas sa kalsada para i-ere yung mga kailangan nating ipaglaban, no? Pero at this time po, the youth's voice is stronger in numbers. So, yan yung isa sa mga strength ng kabataan. So, kung hindi kayo makakalabas, it's okay. You have your platforms. There are platforms that you can still use. You can use those. But again, use that mindfully and responsibly. Okay. Jules? Yes, on Friday po, of course, it's a very special day because it's World Environment Day. And starting this Friday, we'll be launching Partners Friday. Ano eh? Party Friday Partners. Partners Friday Party. Partners Friday Party sounds good. Yeah? Partners Sorry. That sounds nice. Okay. Wala. Partners Friday. Okay, Partners Friday is on Friday. Obviously, oh my God, sinabi ko, Partners Friday is on Friday. Malamang. Okay. So our first, obviously, we'll have a collaboration with a certain organization every Friday. So if you have your organizations out there, let's collaborate and then kayo yung magiging co-producer namin, co-presenter namin every Friday. So for this Friday, ang magiging co-producer natin, co-presenter ay 2013 Force in the Philippines. Okay? So we have speakers from advocates from the 2030 Youth Force in the Philippines and will talk about the World Environment Day. Yes, it's World Environment Day on June 5. So, sakto po yan sa ating episode on Friday. Well, and actually, alam nyo ba that taking care of the environment has a direct effect also in the breakout of this certain diseases, no? Like itong pandemic. So, tingnan natin, pag-usapan natin yan, kung anong magagawa natin for environment, paano tayo makakatulong na hindi na maulit sana itong ganitong pandemya. Kung may control ba tayo dito, malalaman din natin yan. At we'll talk to 2 advocates on Friday. And this will also be in partnership with another organization, also youth-led organization, on Friday. Yes, okay. So Jules, let's post our contact information on our Facebook page. So you guys can talk to us if you have partnership proposals or any suggestions on the topics. So yun na muna for tonight. Maraming salamat sa pagsama po sa atin ngayong gabi. Again, kita-kita po ulit tayo dito sa daldalang walang curfew. Usapang di nalalockdown, ito ang QuaranTALK. We go live on Facebook Mondays, Wednesdays, and Fridays every 11 p.m. Yes, you can follow us on Facebook, facebook.com/QuaranTALK online. And guys, before we really close, habang nasa GCQ pa tayo, may QuaranTALK pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tong usapan na to. So, if you have other requests habang nandito po ang QuaranTALK, you can use and maximize this platform for any kinds of partnerships and collaborations. Salamat po sa mga tumutok doon sa party talaga. Concert with Mitoy. Oh, yeah.
the Filipino community and the healthcare workers in the UK. Maraming salamat po for tuning Thank in. you so much. Ongoing pa rin, marami pa rin nanonood, nasa 12,000, 13,000 views na and 24,000 reach. So maraming salamat po. Once again, I'm Jules Guiang. Please follow me on Twitter and Instagram at Jules Guiang. Yan po. Yes, connect with me on Twitter at @Ea_Antonio and on Instagram at Ea Antonio. Maraming salamat po. Stay well, guys. Kapit lang. Bye! Good night. Ingat.